evening. I am your regular host, Dr. Bright, the lead facilitator at the Leadership Mind School. And what a privilege, what a joy tonight. We have an amazing friend in the person of Dr. Paola in our midst. Thank you, everyone. If you are live with me, just type in the chat, I am here. Can I see you in the chat? Ufan, good evening. Thank you. Our viewers on YouTube, our viewers on Facebook, it's our privilege to have you join us this beautiful evening. Thank you, thank you, thank you. Thank you for joining us. Lydia, I can see you. That's my beautiful wife joining us live today. Thank you for coming. Hello. I can see all our supporters, all our students on YouTube and on Facebook. Thank you. Tonight promises to be an exciting time, a highly educational one, insightful one, and what a privilege to have you all join us this evening. Without much ado, we shall be going straight into our section this evening. Tonight, we have an amazing guest, a beautiful and a lovely guest. I'm sure you can attest to that from the sight of her on your screen. A special one at that matter. And it's not easy to have her join us on this session. And that's why this special session was scheduled for today, Wednesday, midweek. He's a life mentor. He's a founder of a reputable training institution, an innovative one for that matter. Please join me, welcome our very special guest, Dr. Paola Emilia from Bologna in Italy. Bergamo, I beg my pardon. Bergamo in Italy. I saw someone on the YouTube chat, Bologna, Joseph. So Bologna entered my mind immediately. You see how the mind works. That's what we'll be treating today. So it's amazing to have you. Let's have you welcome Dr. Paola. Dr. Paola, you're welcome. Good evening to everybody. I'm glad to participate at this meeting. And you see, Bologna is not so wrong. You know why? Because my father is from Bologna. So it's good anyway. And I'm happy that you mentioned this city because I love this for my family. And this evening, I'm glad to be here because it's the first time that I had the occasion to recognize people who have the same vision that I had 6 years ago when I started with my school. I introduce also my son, Nicolò. He also works with us, and he studies at the University of Psychology. And the reason why he's here is because maybe there is some Italian people connected for from our contacts, and so we decided to talk together. I will talk in Italian, and he will translate in English. And this is the reason why we want to give the possibility to everyone that is on this streaming to understand what we want to share. So thank you to everybody. And I start to talk. So. Wow. I'm sorry if it's not okay for you that we talk. I talk for a moment and then he translates in English. It's fine for you? Perfect. Okay. Dr. Paola and Nicola, you are welcome. Thank you. Okay. Thank you. In a moment,
in a moment, Paola, in a moment, I would ask Nicola to personally introduce himself to this platform because in a moment, I think I'm meeting you for the second or the third time now, I guess. And from the from my point of view, you are an amazing young man, and you in fact you epitomize what we stand for at the Leadership Mind School. Please just give me a moment for all our audience. We want to encourage every one of you to please kindly share this broadcast. Just take a moment to share the broadcast to your friends, including our guest speaker will want to do that in a moment. So let's take a minute or two to share this broadcast to all our friends, irrespective of wherever they may be in the world. So our YouTube streamers, please share the broadcast. Our um, our, our followers on Facebook. Thank you, Yinka Olusegun. I can see you. Margaret, Faith. Um, I see a whole lot of you dropping in the chats. Olabisi. Oh, wow. Oh, Rosalia from Israel. Thank you. So, thank you, every one of you. Despite, I know some of you might be at work at the moment, despite your busy schedule, you've made out time to join this very special session this evening. And I assure you that the session this evening will be, in fact, you will gain a lot of practical tools that will enhance your leadership. Tonight, again, I present to you, our viewers, Dr. Paola, in her adorable son. So, Nicola, a word from you. Speak to the audience. Okay, thank you. Good evening or morning or afternoon to everyone. I am Niccolo. I'm Dr. Paola's son. Um, as she said earlier, I study psychology in university, and I will be the one to translate in English the words that she'll say in Italian for our international audience. Thank you. Okay. So, um, what I want, sorry, I'm starting to speak English. Ok. Quello che di cui voglio parlare questa sera, perché parlare di leadership è un argomento davvero tanto grande, immenso. Quindi desidero parlare di di come si può imparare a conoscere la leadership e a trasmetterla in un ambiente con giovani persone, perché noi partiamo dalla scuola. So, as leadership is such a vast argument, what I want to speak about this evening is how to share what leadership is, especially towards well, children and young teens. So, how to share this concept to the young minds of today. Ok. Primo è cosa significa avere leadership. Leadership all'interno di una scuola, anche se la nostra scuola è una scuola alternativa, perché è una scuola familiare, cioè dove la famiglia è coinvolta, avere leadership all'interno di un ambiente di formazione è una condizione di potere. Okay. First, what does it mean to have leadership? Leadership means to be in a condition of power. What does it mean to have leadership in a formative environment, such as our school, even if our school is
which term determine esatto? Condizioni di potere. Scuola per descriverla. È una scuola di famiglia. Okay, it's a family school, which means for families. Still, it's a condition of power, leadership. And the condition of power, la condizione di potere significa che quando io esprimo leadership ho in mano un potere, ho in mano una forza. Quindi può essere in una condizione di potere l'insegnante, può essere in una condizione il coach, può essere in una condizione di potere lo stesso studente nel momento in cui ha una posizione di ruolo, sta parlando, sta spiegando qualcosa. Quindi chi utilizza la leadership deve sapere che in quel momento sta esprimendo un potere, una forza. So one who has leadership has to acknowledge that they are in a position of power, and that could be anyone from a teacher, from a mentor, a coach, even a student who is explaining something. In that moment, they are in a position of power, and they are expressing leadership themselves. Ok. Quindi nel momento in cui ho un potere, devo essere anche capace di gestire questo potere, come se io avessi in mano una palla per giocare a basket, io devo sapere come giocare a basket. Se ho in mano una penna, devo sapere, è il mio potere in quel momento avere in mano la penna. E quindi devo sapere come scrivere, devo sapere come usare questo strumento, questa penna. E quello che succede normalmente nelle scuole, non come la nostra, ma nelle scuole normali, è che il potere, la leadership, è vista solo per chi sta sul piano superiore, quindi l'insegnante, il dirigente scolastico, chi comanda. Invece non è questo. Noi quello che facciamo è abituare fin da bambini a sapere che io, quando ho in mano uno strumento, ho in mano il potere per utilizzare questo strumento e quindi sono un leader. So what one has to understand is how to manage this power. It's just like a power of leadership, just like a tool. Or for example, in basketball, you have to understand how to handle the ball during the game. In the same way, while in normal schools, the power of leadership is always in the hands, thought to be in the hands of those above, the teachers, the principal. Uh, we instead want to let children understand from the beginning that they do have, they can have this power in hand and how to use it properly. So we have to, noi dobbiamo usare la leadership non per schiacciare, con un potere noi possiamo schiacciare un'altra persona e invece possiamo trasmettere come utilizzare questo potere. Questo è l'obiettivo dell'abitudine a prendersi la propria responsabilità rispetto al potere che si ha in mano, ma nella nostra scuola, ma anche il riconoscere che potere io ho in mano. E quindi aiutiamo e supportiamo i nostri studenti fin da piccoli a riconoscere che poteri, che skills possiedono, come poterli usare e come farli diventare leadership, perché leader è colui che sa usare il proprio potere. So we have to use leadership uh, not to lower others, but to transmit how to use said leadership. We have to take responsibility
for the power we have in our hands, and to recognize it. We support our students on which skills, powers they do own, and how to use them. Okay. When they are young, I mean kids, quando sono bambini, noi utilizziamo il lavoro manuale e la capacità di creare con le mani, perché la creazione con le mani è una formula di potere. Io sono in grado di riconoscere cosa posso produrre con le mie mani, direttamente da me. La creazione nasce dalle mie mani. E quindi questo è il primo step fino agli 11 anni per far prendere confidenza e far diventare self-confident i bambini e capire che loro hanno il potere nelle mani e possono creare. Questo è il primo passaggio, in modo libero e non costretto, grazie alla loro immaginazione. Okay. So when they are kids, when we start, we do use just a second, I'm searching for the right word. We want them to work with their hands, to create literally from their hands, because something that they create directly from themselves is a form of power. And until they are 11 years old, this is the first step to gain confidence in the fact that they can create with freedom and creativity. Okay, so I don't know what's happening in your life with school, but most of us, I think, oh my God, I speak in English. Yeah, Terrible. it's balance. It's the balance. Non It's the so cosa è balance. successo a voi nella vostra vita scolastica, ma la vita scolastica è un momento molto importante per un essere umano, dove riceve in un gruppo i primi momenti di scambio e di relazione. Quindi se la leadership è una leadership soppressiva da parte degli insegnanti, dei maestri, dei coach, e la persona non è libera di esprimersi, il bambino non è libero di esprimersi nella propria creazione, questo poi nel tempo rende sempre più insicuri e meno capaci di avere leadership. Perché se io non mi posso esprimere, io vuol dire che non so, è un'equivalenza complessa, vuol dire che io non sono in grado di essere un leader. Ecco perché è importante partire fin da bambini. I don't know what happened in your formative years in your school life, but it's an important moment for a human being. It's the first approach to relating with others, with exchanging ourselves with others. Suppressive leadership from a teacher, from a coach, towards a kid, making them not free to express themselves, makes one less and less capable to have a leadership. It's a complex equivalence, but the ability to express leadership starts from the ability to express oneself to someone else. And questa, Yeah. questa è la Okay. prima parte. Per esempio, i voti, noi non abbiamo voti, non c'è un sistema di valutazione, perché la valutazione è qualcosa che viene comunque da un'espressione soggettiva di un altro essere, ok? Ma io devo essere in grado invece come coach, come mentore, a riconoscere e farti riconoscere dove ci sono dei problemi, dove io non posso arrivare, dove non riesco ad arrivare.
e capire che azioni posso mettere in campo da leader di me stesso, ok? Non ho bisogno che tu mi dai un voto, un giudizio. Io sono leader delle mie azioni e posso mettere in campo la correzione da solo. One first thing is that we do not have, for example, grades because no evaluation system, yes, because it's something that comes from another human being. It's a subjective evaluation from someone else that um, overcomes the power of self-evaluation. A coach, a mentor has to recognize and let the others recognize problems, limits, and how I, as a leader of myself, can act to solve them, solve these problems, overcome these limits. Okay, just a moment. Thank you so much, Dr. Paola. I can see lots of viewers with us on Facebook and also YouTube. Please kindly prepare your questions if you have Dr. Paola to respond to any specific question. Please, you can get them ready. We will be taking a Q&A question and answer section with our dearly beloved Dr. Paola here. Dr. Paola, before going into the Winpfree, what you do right now, you are first a mentor uh, before even starting the Winfree School. Yes. Please, can you give us a vivid, clear background Okay. on your person? Who is Dr. Paola? Plus, please. Dr. Paola is, first of all, a person, a human person. Sure. You know, what I do, fortunately, fortunatamente nella mia vita ho incontrato subito la motivazione, la necessità a conoscere, a scoprire. Io fin da piccola volevo sapere, conoscere. Conoscere, mi facevo domande anche spirituali a 6-7 anni, profonde, e il mio desiderio è sempre stato quello di portare felicità agli altri. So luckily in my life I encountered motivation to learn and to discover ever since I was a child. I started having deep, even spiritual question about existence at 6, 7 years old. And I learned that I wanted to bring happiness to other people. Beautiful. Ho studiato studi classici, la prima laurea che ho preso è stata in filosofia, poi ho continuato con studi in comunicazione e in formazione, ho studiato medicina naturale, ho fatto terapia arte terapia del colore. Ho fatto un master degree in Palo Alto, California, di NLP, di PNL. Queste sono le cose che ho fatto. Ho fatto un sacco di corsi perché ho prima di tutto creato in me la crescita personale e non ho finito, devo imparare ancora tante cose. Perché parte da me, perché il mondo cambia prima da me e poi cambia sugli altri. E poi ho avuto anche esperienze di formazione, di comunicazione, ho avuto una società di comunicazione, ho anche avuto una società di produzione
in ambito di marketing e profumi. Ho soprattutto lavorato con la formazione per aziende, per insegnanti, per medici. Questo è quello che ho fatto fino alla WINP, la Work in Progress, la mia associazione. So I took on classical studies. My first degree was in philosophy, and then later studies in communication and formation, natural medicine, art therapy of color, master degree in PNL, and in general a ton of courses because I wanted to first, not that I wanted, I first created growth that I wanted to see inside me, because to change the world I have to first change me and then the other. And later I had more experience in communication. I even had a society, in a company, a company, marketing and perfumes company. And I also worked in forming people inside companies, teachers, and even doctors, until I started WINP, Work in Progress, my association. Awesome. Awesome. Just a moment. In fact, Dr. Paola, I thank you so much. Thank you. You said for you to first change the world, you must first, I just wrote it down in my notes. To change the world, I have to first change me. Wow, that word it really hits me like in fact like lightning. It's inspiring and it's powerful, and that is the truth. Um, what is the role of leadership in Winfree Schooling, the organization you founded and you are running currently? What is leadership to Winfree? After this question, I will be asking you how you came, because you with me at Leadership Mind School forever. We are going global with the Leadership Mind School, and this section just proved it out, because here we are. I'm sure if you are an Italian and you are within the EU zone, you're on Facebook with us, or you are in the YouTube section. Please drop in the chat. I want Dr. Paola to see you. They sent you the link, and I'm sure. But in fact, this program is even hosted on our website. On our website at www.zoelms.com. It's actually on our website. The replay will be aired on YouTube and Facebook immediately after this section. I want to thank all our viewers, and I'm sure you are getting one or two things. If you have received any word in this section so far, please drop it in the chat. Tag Dr. Paola and let us see what you're picking. Because the whole essence of this is to get somebody inspired. Whether you are in Africa, you're in Asia, you're in South or North America, you're in East or West, or wherever you are in Europe, anywhere you are, the face of the earth, it's our expectation that you are inspired, you are challenged to raise the bar in leadership. So Dr. Paola mentioned something interesting few weeks back while we spoke, and she brought a whole new dimension to me on leadership. And the goals of the Leadership Mind School quite align with what she's doing at Winpfree. I will be sharing some pictures with us any moment from now. So you will be seeing pictorial valuation pictures of what
Dr. Paola is doing and what she will be speaking about. Due to the time constraint earlier on, I think I will be sharing this only from the chat on Facebook. So let me have your comments in the chat while we welcome Dr. Paola to continue on a line of thought and also the Leadership Mind School and Winpfree Schooling. Proceed, ma. Magari dai la produzione. Allora, quindi adesso, dato che ci si riesce comunque a commentare eventuali, ci si riesce a commentare eventuali domande anche su Facebook, adesso Paola proseguirà con la linea di pensiero che aveva indicato in precedenza. Insomma, linea di pensiero con il discorso che aveva presentato fino ad ora. Okay, we translate you too. Okay. This is the introduction, and we could go deeper. Madonna. Oh my God. Questa è l'introduzione, no? Di cosa vuol dire leadership all'interno della scuola. A livello pratico, questo come si fa? Si fa dando sempre più l'idea della responsabilità ai ragazzi e ai bambini. Quindi il concetto di responsabilità, rispondere proprio, responsabili. Io rispondo alle mie azioni. Più io sono in grado di comprendere, più i bambini riescono a comprendere che ad azione corrisponde una reazione, quindi una responsabilità, più acquisiscono leadership. E questo può avvenire solo se noi gli diamo la possibilità di esprimersi, quindi di essere liberi di fare delle attività, di non avere l'imposizione di seguire per forza un modello prestabilito dalla scuola, ma di poter seguire anche quello che hanno nel loro animo, la loro indole, nel loro DNA dell'anima. E quindi è importantissimo che abbiano strumenti di lavoro, sì, che sappiano studiare, che sappiano anche applicare degli studi, ma è importantissimo soprattutto che noi gli lasciamo fare quello che sentono. Da noi non c'è la classe singola col singolo studente, cioè chiedo scusa, con il gruppo di quell'età e basta. Da noi c'era anche lo sharing, cioè possono passare, ascoltare una lezione dei più grandi, i più grandi possono stare dove sono i più piccoli, si aiutano. Se qualcuno ha un indirizzo, parlo per quelli delle scuole superiori, ha un indirizzo e vuole comunque partecipare a una lezione di un altro indirizzo, ad esempio arte, posso farlo perché sono libero, sono più bravo con l'arte, ascolto arte. Voglio fare una lezione di economia, entro e ascolto la lezione di economia. Questo dà capacità, e mi fermo, di imparare a gestire il proprio potere, quindi la propria leadership. So this is the introduction on what it means on a more practical level in WIMP, to give more responsibility to kids and teens, because responsibility means to respond, to answer to one's actions. This sequence of doing something and getting an answer back is how someone learns to have leadership, how someone learns leadership. If they can act without having to follow a rigid pre-established model, but also follow what they have inside. They learn this tool, they have to they have a way to learn this power. They naturally do have to learn the various subjects, how to study and to apply these studies, but also by doing what they feel like doing and not only being forced.
Moreover, we don't have only classes, single grade classes. They can interact with each other. They can share, and someone studying a specific direction, more. Sorry, I'm trying to translate Italian. What? Liceo vari diritti. In Italy we call a liceo. We have scientific studies, humanistic studies, artistic studies. Yeah, so okay, yes. So someone from human sciences can, if they feel like, follow the lessons for a more scientific indirizzo, liceo. Because if they feel like, because they have this freedom, and from this they gain the ability to manage their own leadership, because it is leadership of oneself to choose what they can do, what they want to do for themselves, without someone just giving the rails to follow. Beautiful, beautiful, beautiful. This is why questo è il motivo per cui quando abbiamo parlato la prima volta io ho sentito che la leadership è veramente qualcosa degli adulti, ma è qualcosa che parte fin da bambini, e questo deve essere anche una sensibilizzazione che si dà ai genitori. Spesso un genitore dice: no, tu non puoi far questo, no, tu non puoi far l'altro. Stiamo togliendo potere a un bambino. È giusto controllare se non va in un pericolo, questo sì, ma non mettendo un blocco, un no, ma spiegando che quella cosa può produrre questo effetto, e questo effetto può essere un problema, e spiegare sempre per immagini, perché il nostro cervello capisce per immagini. Ecco perché la parte immaginativa è importante, va stimolata fin dall'infanzia. E quindi il no va bene, ma va bene sempre con una spiegazione. No, perché succede questo. O no, perché questo è troppo presto per te. Ma non no, tu non lo puoi fare, perché in quel momento io sto uccidendo il potere che posso un domani avere come leader. So the motivation, when we spoke for the first time, we did speak about leadership as something that naturally belongs to adult people, but they have to start as children. And this is what I want to give awareness to parents. Just saying you can do that, you don't, no, you can't, without explaining anything, just removes power from the children. It's naturally you do have to avoid them putting themselves in peril, in danger, but not just stopping them. You have to explain the consequences, giving them clear images, because our brain works by images. That's why you have to develop imagination to since the first moment you can, because that's how we work. You can't cross the road while it's red, because it's dangerous. Not just, no, stay here. That's what we have to do, and because otherwise we just remove the ability to choose from a kid, from a child. Beautiful. This is, if you have any question, we could, noi potremmo parlare per tantissimo. Io credo che possiamo anche far vedere delle immagini se vuoi. Io spero che le scuole di tutto il mondo un giorno possano essere così. Negli ultimi
dopo il periodo di chiusura, il lockdown, qualche scuola è nata in questo modo, ma io spero che un giorno imparare diventi qualcosa che è un diritto e faccia parte dei diritti dell'umanità, perché imparare è un diritto dell'umanità e spero che un giorno sia preso proprio come un diritto, non l'istruzione, che è un obbligo, ma il diritto e la libertà di imparare dovrebbe essere il diritto dell'uomo. L'uomo è nato per imparare e per creare e spero che un giorno la scuola diventi questo, il diritto di imparare come io sono, per quello che io sono e per quello che io posso fare. So, just a second. Okay. So my hope is for the future that all schools could become like this. Post lockdown, some did, some were born with this idea, but I hope for learning to become a fundamental right for humanity, for all humans, and not the not just the just a second, obbligo di formazione, 2 secondi. No, not just the law mandated necessity to go to school, but the right to freely learn, because man was born to learn, to create, and I hope that everyone could share this right to learn how I am, how everyone is. Beautiful. Awesome. Yes, everyone is born, has a right to learn at their own pace, in their own way, as long as it is in conformity with the standard of humanity. Beautiful. Thank you, Paola. Thank you for that. That's awesome. Thank you. That's awesome. That's awesome. Okay. Our dear viewers, I'm looking at the chat now. If you have questions, please kindly drop them. Someone just asked that, what language is this? Okay, my dear friend, I'm sure you just joined us. This is Italiano, as it is called, right? So I'm sure by next, in the coming weeks, we'll be bringing a French person, we'll be bringing a German, we'll be bringing a Spanish, that is Espanol. So the whole idea is the Leadership Mind School want to bridge the gap, whether you are in Africa, wherever you are, leadership is one language, responsibility. Leadership is one language, responsibility. So it doesn't matter where you are. If you're responsible, you will be a leader. If you're responsible, you are the leader. But it must start from the foundation. Dr. Paula spoke heavily to me about leadership from the family, from the schools, from the school. And I cannot forget, I'm sure she might not remember, I took it to heart when she spoke, but if we miss leadership from the family, we will almost miss it from the school. And once a child is not rightly formed, once a child is not rightly formed from the home, it will be difficult for the school to form. It will be like building something on nothing. Do you understand? It will be like building something on nothing. So while the parents have a responsibility, the school has an obligation. The parents has a responsibility. Our schools has an obligation to form the child properly to become a good leader. Dr. Paula, while I'm working on the pictures from the school, and you just share with our audience, I told you this is an unstructured section.
There is no particular format for how it will be. Just express your heart to our global audience. Tell them more about your school and leadership. You have the floor, ma. Thank you. Io adesso, Sì. sì, la dottoressa Paola poi in questa parte meno strutturata dell'incontro si esprimerà un po' verso il pubblico, voi liberamente, quindi sulla WIMP, quello che è un po' la WIMP, anche leadership, cioè, scusate, non la leadership, ma la realtà che è. Ok, quindi spiego. Liberamente. È una parte meno strutturata un pochino. Ok, la scuola nasce come associazione, quindi non è una società, non è legata al Stato, è privata, ma è una libera associazione. Associazione vuol dire che le famiglie che partecipano hanno il diritto di poter insieme crescere i propri figli. E questo è importante perché la famiglia è il primo nucleo dove io mi formo e quindi ha il diritto di entrare anche nell'aspetto educativo. È una collaborazione. Facciamo tante attività con le famiglie, quindi creiamo momenti di condivisione in forma associativa e formiamo anche le famiglie, cioè le famiglie, i genitori, gli adulti possono venire e fare dei pezzi di formazione con noi. So, WIMP is a association, not a so it's a free association in which the families do participate. In fact, just to connect to Bright's earlier words, because the families have the right to nurture their children, as it is the first nucleus in which we form ourselves. As such, for example, in WIMP, we do have activities that involve the families themselves, and moment in which we share the activities and even formation for the parents. As said earlier, there is the necessity for parents to learn how to nurture the leadership inside their children. Okay, I saw there is one question by Evans, and c'è una domanda da Ivan. I just a second, I answer directly in English because I read the question. Yes, normally we do seminars for teachers, also for parents, and there are seminars, and we have material about this, so we can do it online too, of course, because he asked me if it's possible to share something. Ok, scusate, ma ho parlato in inglese, ma era una risposta diretta. Si chiedeva se ci fossero anche online dei sì. seminari, insomma. Noi abbiamo avuto anche durante il periodo del lockdown qui in Italia, che io ho condiviso sì e no, non ho condiviso del tutto, abbiamo avuto anche delle collaborazioni con tutta Italia, ma anche con l'estero, con la Spagna, con la Francia, con la Svizzera. Abbiamo fatto scuola anche a dei bambini in Europa, non solo ai nostri qui in Italia. E noi lavoravamo in presenza, eravamo in presenza. Io ho lavorato in ogni momento con i bambini in presenza, e chi è stato costretto a star chiuso in casa
ha avuto anche problemi grossi a seguire. I nostri no. And during the lockdown period here in Italy, we had in fact collapse not only with the entirety of the country, but even Spain, France, Switzerland. We in fact did school with children in the entirety of Europe. Moreover, here in Italy, we worked in presence because, in fact, for those who had to remain alone, closed inside their house, they developed problem later on, while instead our children never did. So, this possibility. Okay. Beautiful. Beautiful. Awesome. 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 So Christiana, you're asking, Christiana is asking in the chat, how do I lead people who are older than me? How can she lead people older than her? Interesting question. No problem, because age is something written on the paper. Mm. The age that you have is your power. Where you have power, you are the older. Where you don't have power, you are younger. It's simple. So your point of punto di forza. Your Strong. point of strength. Your point of strength is what you are able to share. And when you are strong sharing something, you are the older and the wizard, saggio. Wizard, saggio. The sages. No, saggio, sager. The sages. The sager. Wise man, if you will. No, this is the point. Leadership non è strutturata la leadership. La leadership è il potere che io so utilizzare con gli altri, ma è il mio potere. E io non ho leadership dove non ho potere. Traduco sì. un attimo in italiano, che l'età comunque qualcosa che è scritto sulla carta, ma di fatto quando provi a guidare le tue età, in realtà è il tuo potere. Quando hai più potere sei più vecchio e quindi puoi guidare gli altri e viceversa. Quando stai condividendo quindi i tuoi punti di forza, la tua saggezza, puoi guidare gli altri, indipendentemente da quella che è l'età. Che era la domanda originaria, scusate, come guido le persone più vecchie di me. Sì, e anche un'altra cosa, noi siamo abituati dalla società a certi stereotipi. Poi Nicolò ti dirà stereotipi, ma in realtà è tutto uno schema costruito dalla società. L'unica vera cosa che noi dobbiamo imparare è mettere davanti a tutto sempre l'aspetto, uso una parola comune, ma è la verità, l'amore. Io posso sbagliare con amore, posso ascoltare con amore, posso imparare con amore, posso anche arrabbiarmi con amore. Se c'è questa cosa, non ho bisogno di essere sopra o sotto, più vecchio, più giovane. Perché se davanti c'è l'amore, io posso anche guidare un gruppo, posso imparare da un bambino più piccolo. Io dai miei bambini, io di 5 anni, imparo delle cose, sono leader loro. Quando un bambino ti guarda e dice, ah, io ho fatto questo, so fare questo, oppure ti aiuto io, o faccio io lo lascio fare perché in quel momento lui è leader. È il leader di quel momento specifico. Quindi non c'è problema. Leader è chi sa condurre la propria forza, riconoscere e condurre il proprio potere, la propria forza che c'è dentro, in senso positivo, non negativo, non forza di guerra.
So another thing is that we are in society, we are used to certain stereotypes, but it's just a scheme that was built by said society. The most important thing is to put in front of anything a common word, I know, but love. To err with love, to learn with love, to even be angry with love. It doesn't matter age, older or younger, to be in a position, be higher or lower, but you can guide a group, even learn from a child. I do learn from our children when they say, "I'll help you. I'll do it." About something, I let them, because in that moment they are leaders. A leader is someone who learns how to manage their strength. Obviously, as we said earlier, their strength, their power, but not in a sense of violence, but in a sense of leadership, positive power they have inside. And okay, sorry, it's Okay. the screen share. Yes, yes, Uh, yes. and so that's the most important thing. Questa è la cosa. È difficile, sì, io ho visto le domande, e a volte è difficile perché noi confondiamo la leadership con il ruolo. Sono due cose diverse. Io posso avere un ruolo di comando in una compagnia, in un'azienda, in un luogo, posso avere un ruolo di comando e questo devo sapere che quello è il mio executive manager rule, quello è il mio ruolo e devo rispettare quello che devo fare io in quel ruolo, è un mio dovere, ma è diverso da mettermi un piano sopra rispetto agli altri. Quello è solo il mio ruolo operativo, e quello ha ovviamente una gerarchia. Il ruolo operativo in società ha una gerarchia e una differenza. Io, se sono il capo reparto di un'azienda, ho un ruolo e io sono l'operaio e sono l'esecutore di quel ruolo, ma non vuol dire che ho meno leadership del mio executive, ho semplicemente un ruolo diverso. La mia leadership la esprimerò nell'eseguire le mie mansioni. Just a second. Okay, I'm sure we can see some of the pictures from the school. Can we see them? You see how this is one of our teacher, and he is a science teacher, il nostro insegnante in ambito scientifico. No, we are not frontal lessons, non abbiamo lezioni frontali. Just un secondo che Sì, traduco quello che... sì, diglielo. Translate rapidly what she said earlier, so we can move to the pictures. So it's hard. I saw the questions but we confuse leadership and role of command inside, for example, a company. If someone is an executive manager, that's your role. That's the position inside a hierarchy, but it's different from having leadership. Such a role and a common worker have two different roles inside the company, but they both can have the same leadership, just expressed in their own duties. Okay. So now we can look at the pictures. Okay. Yes, you can go ahead with picture. Here is outside where we work with come lavoriamo con la terra. With the earth, where we work with the earth.
So tell us about this. Is this a program Yes, coming up soon? the program is learn to do beignet, the sweet. So they can come from outside and learn how to do beignet. Beh, così italiano possibile. Sì, no, vabbè, comunque vabbè, praticamente la locandina di una giornata del bignè dove si può imparare anche per chi viene da fuori come farli. Sì. Okay. Margaret from Facebook is asking a question. Yes. While I keep scrolling, I would like us to respond to that question. Say, what are the ways to inspire your children by leadership? Okay, I think there's an error in the typing there. By form of leadership. Or let me paraphrase. Okay, she said, I mean the role of the parents inculcating the right ways of leadership. Yes, Margaret, thank you for your question. Thank you, Margaret. La domanda è quali sono i modi per ispirare i tuoi bambini alla leadership, nel senso il ruolo dei genitori nel dare questi modi giusti di avere leadership. Ok. Parents, genitori sono la parte più difficile. Ok? Il problema non sono mai i bambini e i ragazzi, sono i genitori quando c'è un problema. È importante essere sempre in contatto con i genitori perché la parte fondamentale è che ci sia coerenza, congruenza di pensiero tra noi, mentori, educatori, e la famiglia. E questa cosa è con l'incontro che si va a ottenere. I genitori devono, insieme a noi, avere una linea comune di pensiero, altrimenti si va in confusione e la confusione crea caos e crea anche sofferenza. La cosa più importante è proprio quella di non delegare mai, per come la vedo io, agli educatori o ai soli genitori. Bisogna sempre lavorare insieme per avere un terreno coerente, una visione e una missione, una mission proprio coerente di vita e sempre includere i ragazzi, perché loro sono dei piccoli uomini dentro un corpo piccolo, ma sono uomini, hanno una loro identità. Quindi il lavoro si fa insieme, si creano dei momenti di crescita insieme. Okay, so parents, it's the most difficult part. When there is a problem, it's not the children, but parents. You have to always be in contact with them because there has to be a shared purpose with them to avoid confusion, which leads to chaos. You have to avoid delegating to others, but speak directly to have a coherent mission. Always also including children, because they are in fact small men, yes, a small body, but they do have their own identity. That's the most important part. Okay. Thank you, Nicholas. Thank you so much. In fact, personally for me, I'm also picking a whole lot of lessons, in life and in leadership. There is no end to learning. Learning is it's an evolvement. We learn now. A word I just picked from Nicholas' translation. You see, leadership is an identification. Everyone is just like for those in the IT world, there's the machine language, there are codes. Everyone has a unique ID, and the uniqueness of the individual must be allowed to be expressed, to blossom. In that way, I think leadership will be more effective. Dr. Paola, can you speak to this picture on the screen? I think, yes. This was a lesson, as I told you, we are, come ho detto prima,
Noi facciamo cooperative learning, significa che non siamo per forza una classe di quell'età, a seconda della materia possiamo anche mescolarci. I nostri sono gruppi piccoli, perché nel gruppo piccolo si può parlare, si può condividere di più. In questo momento non ricordo, ma mi sembra stessi facendo lezione su stavamo spiegando l'etica e la morale nei testi di letteratura. Sì, Ok. perché dai testi tiriamo fuori anche il comportamento, l'analisi sull'etica. Ok. Okay, so from this picture you can see that we do cooperative learning. So that means we don't have necessarily classes formed by the same grade, the children of the same age, but they can mix each other. As you can see, we have small groups because this allows to learn and also with dialogue. And in that particular image from earlier, I think we were explaining moral and ethics from literature and the text we were seeing, because from such literature we can extrapolate these lessons, such as ethics and morals. Ok, una cosa importante, noi siamo stati dal 2019 a oggi in due posti diversi, ancora non abbiamo creato il nostro posto, quindi prima eravamo in un centro sportivo che ci ha dato degli spazi, poi siamo passati, adesso siamo in un oratorio, sopra un oratorio in grande, ha delle aule grandi. Stiamo preparando il nostro spazio dove ci sarà un laboratorio per creare tessere con i tessuti, per recuperare l'artigianato semplice antico, ci sarà un laboratorio di falegnameria e ci sarà un laboratorio per lavorare la ceramica, il vetro, perché la maggior parte del tempo deve essere sul fare. Se io posso fare e essere quello che sono, nella vita posso avere. Se io non posso fare e non posso essere quello che sono, nella vita non posso avere. E questo è il motivo per cui spesso si fa fatica anche ad avere nella vita, no? Uno dice, ma perché non riesco, tanti diventano ricchi, non riesco a avere, perché il denaro è un'energia. Il potere del denaro è un potere di se stessi. Nel momento in cui io sono in grado di gestire il mio potere, il denaro arriva, è secondario. L'avere successo nella vita è secondario a poter essere e fare. Quando io sono libero di essere e sono libero di fare, io ho. E questo è anche un concetto importante. Questa è una lezione di economia, perché anche sapere amministrare se stessi e la parte reale, pratica della vita economica è importante e imparano fin da piccoli. Okay. So an important thing to note is since 2019, we have been in two different locations, still not one we own. The first one was a sports center, and now we are in a oratorio, which is well, Vabbè, common place, un posto sociale di comune. yes, a social place which has um, big rooms for us. But we are preparing for our own space with labs to work. For example, just a second. Thinking the right words. Woodworking, working with woolwich, solo lana, working with several just a second, fibers such as wool and so on, with ceramic, with glass, ancient
manufacturing in general, because the biggest part of one's time has to be spent on doing. If I can do, and if I can be what I am in my life, I can own. And that's why in life one can have difficulty in owning. Money is an energy. The power of money is, in fact, the power on oneself. In fact, having a success in life is secondary to being and doing. If I am free to be and to do, then I own. And in fact, the previous image was an economy lesson, because one has to learn, even as a child, how to manage one thing. So, well, instead, the current picture is one of the lab to learn art. Una di queste immagini invece è un laboratorio per imparare l'arte. Sì. Okay. Thank you, Paola. And I hope I'm able to get all the pictures across today, at least for the Yes, I for think the viewing pleasure. maybe there is one pic about one mentoring lessons with Andrea. I don't know. Down. Yes. Here we are doing mindfulness. Okay. Just a moment. This is Andrea. Andrea è il mio socio fondatore della scuola. Andrea è un coach adolescenziale da 20 anni e lui lavora con gli adolescenti per il public speaking, per il coaching, per imparare a essere capaci di stare davanti a un pubblico, di essere capaci di condurre il proprio pensiero verso una direzione di successo e di riuscita. Lavora con i ragazzi dai 13-14 anni in su e gli adulti. This is Andrea, which is one of the founding members of the association of the school. He has been a coach for teens for 20 years, and he works with them on public speaking, learning to be in front of a public, how to conduct one's thoughts in a direction of success, and he does so from 13 years and up for teens, and even with adults. Okay. And this is Dr. Paola. Tell us what you're doing here. Stavo preparando la sessione di Andrea, quindi mindfulness per stare nel corpo, per togliere, imparare a stare nel corpo prima di affrontare lavori appunto con il coaching. È importante rientrare e stare nel nostro corpo, il nostro tempio, il nostro corpo, e a volte ce ne dimentichiamo, lo lasciamo andare così dove va. Però tutte le ansie, le paure e le cose sono tutte concentrate nel nostro corpo. Quindi una volta che io imparo a ascoltare il mio corpo, poi sono in grado anche di essere presente al lavoro della mente e dello spirito. Just a second. Okay. This is a preparation for Andrea's session. Mindfulness, to learn to stay inside our bodies just before facing coaching, because our body is our temple. Sometimes we forget that, but our fears, our preoccupation for it is focused, is concentrated inside our body, and learning to listen to it, we learn how to be present in mind and spirit, which is fundamental for a coaching session later on.
At last but not least, or least not but No, at last but not least, maybe you have one pic of our mascot, Rocket. Noi abbiamo una mascotte, noi facciamo anche pet therapy all'interno, il cane è ammesso, quindi il nostro cane segue le lezioni e sta con noi e gioca con i bambini. Okay, so if you do have a picture of, say, the mascot, who is a dog, Rocket is a small dog that, as we do pet therapy, he is admitted inside the halls. He follows the lessons and stays with the kids to liven up the place. I don't know if there is a picture. You have, yes, you have. Maybe the first before this peak or the after. Anyway. Okay. Thank you very, very much for the exciting time. To our dear viewers, I want to thank you for, you see, how time flies. We're supposed to keep Dr. Paola for just 40 minutes, and we are already keeping her almost double the time. And you see, this is leadership. Dr. Paola and Nicholas, before asking you to tell our audience your parting words, I sincerely want to thank you one more time. You have just demonstrated leadership, because for me, leadership is about creating new frontiers, breaking boundaries, not staying in the mold, because society and life will want to box you, will want to box us, keep us in a fix. But a leader will always see ahead, will always see beyond his immediate environment. What you have, or we have succeeded in doing tonight, I believe for somebody, because they say pictures speaks 1,000 words. Pictures are powerful. What we see inform what we think. And what we think determines what we do. What we see. For me, I see the whole world in a box, in one piece. I don't see barriers. Where people see barriers, I don't see barriers. Rather, I see them as the stepping stone to the next level. So what we see, the pictures our viewers have seen tonight, I believe it's in their hearts, it's in their mind, and it will give expression. It would have been easy for you to say, no, this platform is English dominated. But I remember you told me you've not been speaking too many English, so your English is coming up. Now, leadership is just practical. The more you do it, the more you know it. And the more you lead better and lead effectively. In conclusion, please, I want you and Nicholas, not just to translate, you will also speak to our audience. So give us your closing remark personally, aside from translating what your mom, Dr. Paola, would be saying. You have the floor in the next few minutes. Thank you. Thank you very much. Io che devo dire grazie di questa opportunità. Ogni giorno si può imparare qualcosa, quindi anche questa stessa sera è stato un motivo per imparare qualcosa. Io spero che sono a disposizione adesso, come se ci sono domande, se volete sapere qualcosa, io sono disponibile.
non in questo momento, dico in generale, non so se lascerai una mail o se attraverso il gruppo. Io comunque, se posso essere a disposizione, aiutare, lo faccio volentieri. E spero che ci siano più occasioni ancora per poter promuovere questo aspetto della leadership nella vita dei più giovani, perché è da lì che parte tutto, no? Le scarpe impariamo ad allacciarcele quando siamo bambini. Se diventiamo grandi senza allacciare le scarpe facciamo più fatica. Quindi è proprio dall'età più giovane che si può apprendere questa arte di tirare fuori la leadership che c'è dentro di noi, perché ognuno ce l'ha. Sì, il leader è creatore, quindi ognuno ha un leader dentro. Quindi grazie di cuore e buona serata a tutti voi. Grazie. Quindi, first, she is saying that she has to give her thanks for this opportunity. Every day we learn something, and so it has been for this evening. It's been for this evening. She is available if you all want to ask something. If you leave a mail, right, or some way to contact, not this evening. I hope there will be other occasions to promote this aspect of leadership, because after all, we do learn how to tie our shoes when we are children, not later. And leadership is inside us all. As for myself, I also want to thank you, Bright, and you all for listening to us this evening. It has been a pleasure to share our vision to the wider English-speaking world. And after all, what we are doing is one of what I hope will be many in the future schools, and not just that, sharing of leadership as it should be, as I think it should be, but I hope you agree with me. And, Thank you so. Have a good, as I said at the start, evening or morning or afternoon. After all, I hope we have people listening from all over the world. Yes. Thank you so much. It's been an amazing, amazing time for our viewers. I can see some of my friends, my brothers from Dallas, from the US, Apostle Othniel, my friend from New York, oh, okay, from Tokyo, Japan. I thank you. In fact, even those I cannot call all the names here, I want to specially uh, appreciate you all and to drop this notification. Our next session shall be on Saturday. Oh, before then, immediately after this meeting, the recorded video shall be uploaded immediately on our Facebook channel and also on our YouTube channel. So viewers, you can download it, you can listen again, and you are advised to drop your comments and questions. We can always reach out to Dr. Paola. If you require mentorship, you can specifically write to us at info@lms.com. So we will forward your mail and your messages to Dr. Paola. Remember, every leader needs a mentor. If you are not mentored, you cannot arrive at your expected destination. So on Saturday by 8 p.m., we'll be having a very special class, which I have titled Consistency Without Applause. Consistency without applause. How will you continue to lead when those you are leading or those you are following do not applaud you? When people don't appreciate
your leadership. How will you maintain consistency? So many people start the journey of leadership, but very few maintain consistency. So 8 p.m. Central European time, also West African time. You can translate that for those of you in Asia and Europe, considering the diverse time zones. And we look forward to having you. On Saturday, we shall be streaming also on our X platform, formerly known as Twitter. So either platform that you are on, get plugged in, connected to join us, continue spreading the message of leadership. And I hope to see you all at the top. Don't worry, my audience. When next I will be at Winpfree School very soon. And I will sure do a video from that facility to all our viewers across the world. Thank you so much, and God bless you. So, Dr. Paola, thank you, Thank you. for coming. And Nicholas, thank you so much for coming. God bless you. Okay. All right. Ciao. Ciao. Yes. Goodbye. Goodbye, everyone. Thank you, everyone. Yeah, you can stay, right? I guess I stopped.